Your role as a caregiver occupies a major part of your life, especially if you tend to do everything yourself. Do you see yourself as Superman or Superwoman? It might sound like a good thing, but the life of a superhero is exhausting. Your responsibilities demand an exceptional amount of energy. You must adopt a healthy lifestyle to renew your reserves. A healthy mind in a healthy body. The expression has never been more relevant than in your situation. You must keep yourself in shape, physically and mentally, to remain an effective caregiver. Physical activity as well as varied, balanced diet will help increase your energy level. Relaxation also helps to maintain your capacities. Stress and worry drain a lot of energy. Knowing how to relax is knowing how to help better. It is important to adopt good habits right away to avoid burnout because let's be frank, the condition of the person you care for is likely to deteriorate over the coming years. You will therefore have to assume more and more responsibilities. But how should you handle stress? First of all, sleep. Make sure you sleep at least 7 hours per night. If you cannot plan rest periods during the day. Next, make the most of your healthy lifestyle. Participate in fun physical activities and take pleasure in food. If you're not already in the habit of doing so, you must learn to express your needs and emotions. Share your worries with someone. They will be easier to handle. Take advantages of the support resources available to feel understood without judgment and to better orient yourself. Inform yourself about your role as a caregiver. The better informed you are, the better care you can provide. You will be more confident. Lastly, accept that you need time for yourself, to work, to take care of your children, or to see your friends. Alors, on sait que le Parkinson bouscule votre style de vie, vos habitudes, celui de votre proche, mais surtout le vôtre. Alors, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous d'un point de vue personnel? Bien, je pense que même avant que le Parkinson arrive dans ma vie, on avait déjà des activités, soit ensemble avec mon conjoint ou chacun de notre côté, et ça a continué, ça. Puis je m'implique dans plusieurs organismes et je reste active. Et puis, je trouve que pour le moral, pour la santé mentale, c'est très important, pour moi en tout cas. Et puis, je trouve que c'est gratifiant aussi. On se garde aussi du temps pour voyager aussi, pour aller ensemble. C'est comme ça, moi, que je me tiens en forme. Il y a l'alimentation, comme ça garde un bon niveau d'énergie aussi. Je fais souvent le travail en marchant, donc ça aussi, ça permet de dire, OK, bien là, plus j'avance vers le travail, la maison s'éloigne, et le contraire en revenant pour rentrer dans les deux rôles. Puis je trouve que ça aère l'esprit aussi. Alors moi, je fais des activités sportives 3 fois par semaine. Et puis j'aime beaucoup aller me promener en ville, puisqu'on a la chance d'habiter en centre-ville. Alors quand le soleil brille ou même qu'il neige, j'aime ça. Muriel, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Bien, j'ai toujours été active, j'ai toujours fait beaucoup de choses, fait que j'ai pas vraiment arrêté. Selon mes goûts, je vais lire, je vais faire des casse-têtes, je fais de la couture. J'achève de placer mes photos dans les albums parce que il a commencé, mon conjoint, à faire un peu comme moi, le matin. Avec le café, là, on lit tous les deux. On se donne notre temps, on se dérange pas, puis on lit. Moi aussi, ça fait 5 ans que j'ai des ateliers d'écriture. Alors, toutes les semaines, plus un petit devoir à faire dans la semaine. Alors, ça m'oblige à me garder le cerveau éveillé et en créativité. Alors, c'est très loin de la maladie, très loin des réalités de la vie. Alors ça, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment de l'imaginaire. C'est pas du tout mes mémoires. J'avais du conditionnement physique que j'ai abandonné à cause de mes problèmes de dos. En fait, vous êtes toutes, de près ou de loin, dans quelque chose qui est créatif. Comme si vous aviez besoin d'avoir quelque chose de positif qui ressort de cette expérience-là. C'est sûr que ça nous fait aller dans des sentiers qu'on n'aurait jamais pensé. C'était pas prévu dans un plan de vie. Puis ni dans un plan de retraite? Non plus, non plus. C'est comme un arbre, à un moment donné, on pensait aller par là, la branche a cassé, on s'en va par là. Ça dure pas 3 semaines. Oui, il y a du positif dans tout. Même des fois, des choses qui nous arrivent qui sont très tristes, il y a quelque chose de bon à tirer de ça.
Puis on ne peut pas rester. Le Parkinson, c'est une maladie, c'est long, c'est dégénératif. C'est pas comme, bon, 2 ans, c'est ça, là. C'est long. Fait qu'on peut pas déprimer sur tout ce temps-là, là. Ça donnerait rien de toute façon. Fait qu'il faut trouver quelque chose de positif quelque part, là. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui l'est moins? Est-ce qu'on est prêt à mettre le temps qu'il faut pour la personne qu'on aime? Puis de replacer aussi les choses, de faire, bien, regarde ça, peut-être que, mon Dieu, c'était super important à un moment donné dans ma vie. Puis là, finalement, ben, c'est pas grave. Bon, OK, on pense à autre chose, puis ça te fait, c'est ça, remettre un petit peu des valeurs en perspective. À un moment donné, quand ça nous arrive, on veut tout faire. On veut prendre l'information, on veut s'impliquer, on veut faire ci, on veut faire ça. On ne peut pas être parfaite. Puis il y a des choses que je refuse de... Je ne veux pas aller plus loin que ça. Puis c'est correct aussi. Quand c'est accepté, après ça, on se sent libéré, puis ça va mieux. Put some time aside. Schedule a moment to take care of yourself. First, identify what revitalizes and sustains you. Then see how the activities you have chosen can be integrated into your daily life. It might be a few breaks in the day, a half hour per day, or 3 consecutive hours per week. Take care of yourself the way you have taken care of your loved one. Adopting a healthy lifestyle is also very important for people living with Parkinson's. In general, more active people are independent for longer. They find it easier to complete their daily tasks, stay stronger, more flexible, better balanced, and more coordinated, and are less likely to fall. 30 minutes of physical activity per day is ideal. If this seems too demanding for you, you can cut back to 3 times per week. Even if your loved one is in an advanced stage of their disease, movement will provide several benefits. Start slowly and progressively. Increase the intensity and the time spent on physical activity. Big movements involving the whole body are preferable. Choose activities that your loved ones like and enjoy them together with your family and friends. It will be easier and more fun. Here are a few examples of simple physical activities that are easy to integrate into your daily routine. When you wake up, stretch in bed and maintain the position for 30 seconds to 1 minute. Do short 5 to 10 minute exercise sessions distributed over the day to warm up your legs and stretch your muscles. Read aloud, exaggerating the pronunciation and intonation. Rotate your trunk when you are seated at the table right before your meal. Use the stairs rather than the elevator, or get off the bus 1 stop early. The diet of a person living with Parkinson's disease must be adapted to maintain a stable weight. Among other things, they must increase their fiber and antioxidant consumption. Your nutritionist will explain the necessary adjustments to prevent any deficiencies. Pay special attention to the time when the L-DOPA medication is taken, which must be 30 to 60 minutes before a meal because of an interference with the absorption of proteins in the stomach. Lastly, add extra seasoning to your meals to account for the loss of taste and smell caused by the disease. Adopting a healthy lifestyle will be beneficial for your loved one and for you and will help you face the many challenges of Parkinson's disease. To stay on the right track, we encourage you to consult the Caregiver's Bill of Rights. It talks about the rights to take care of yourself, seek help, benefit from quality time for yourself alone, admit your difficulties, and experience your emotions. The bill also states your right to reject manipulation, require mutual respect, and be proud of your daily accomplishments. Lastly, it affirms that you can claim the support necessary from the network of social services.